abẹ́ni lórí kan kì í fẹ́ kán fi dàgbà ti iwájú ẹ̀ kọjá débi tó máa fi gbà tẹ̀yìn kọjá. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí RUFAI lọ́wọ́lọ́wọ́ nìyẹn. Nasir RUFAI tí wọ́n àtẹ̀mí jọ mọ̀, former governor Kaduna. Òun ló ké gbàjarè some days back ló ní ìjọba bàbá Tinubu ti ní pé kán lọ arrest òun o, kí àwọn ọmọ Nàìjíríà rere ká bẹ̀rẹ̀ sí ní fi àdúrà ránṣẹ́, kán fi ránṣẹ́ sí òun o, ká má jẹ́ kí bàbá Tinubu jẹ́ kí wọ́n gbé òun o. Ìdí ni wípé àwọn bíi 4 sí 5 tọ́jọ́ ń ṣiṣẹ́ papọ̀ ní Kaduna, bàbá Tinubu ti arrest 4 bẹ́ẹ̀, òun nìkan ló kù. Ìdí nìyẹn o tó ní kí Nàìjíríà kó wá come to his own aid o, kó má jẹ́ kí ìjọba bàbá Tinubu wá arrest òun. Kí lòun ṣe? Míhùn. Nasir RUFAI ń bẹ̀rù arrest lásánlásán. Òun bẹ̀rù arrest lásánlásán. Lẹ́yìn tẹ́ ẹ̀ sponsor terrorism, tẹ́ ẹ̀ ní kó máa pa kúkúrú, kó máa pa gúngun, arrest lásán ló ń sunkún. Ọ̀rọ̀ ti padà wá bẹ́yìn yọ. Ó ti bẹ́yìn yọ wá gbọ́. Passport seized as RUFAI resists arrest at Abuja airport. Former governor of Kaduna State, Nasir RUFAI, on Wednesday resisted arrest at the Nnamdi Azikiwe International Airport, Abuja, minutes after he arrived from Cairo, Egypt. Short video clips trending on social media show Mr. RUFAI telling the plainclothes security agents that he would not follow them even on the order of the president. Listen, nobody, not even the president, will tell me what to do. If you want to invite me, send a letter, Mr. RUFAI said during the airport face-off. As of press time, it was unclear which particular security agency attempted to nab the former governor. Lọ́rọ̀ kan ṣá, wọ́n ti dúró de Nasir RUFAI, ó fly lọ sí Cairo ní Egypt. Wọ́n ti dúró de lọ́rọ̀ kan ṣá bó ṣe sọ̀kalẹ̀ Kasagbo àbáyé sí inú mú International Airport Abuja. Ṣíkún ni nọ́bá ni ó yá alele. Ẹ wá wo fídíò ẹ̀. But not even the president will tell me I have to do anything. It's a free country. If you want a letter, if you want to invite him and then you will. But one day is say I take it out. He's our leader. Nothing will happen. Again. Next time, houses, do not vote for Fulani anymore. Stop praying behind Fulani scholars. Stop respect Fulani traditional ruler. They are all Boko Haram leader. To be frankly with you, let me tell you something, Nigerian. Badar Abubakar, Minister of Defense, he is a terrorist. He is a terrorist. Nuhurubado is a terrorist. Balla Matawalle, former governor of Zamfara, is a terrorist. RUFAI, Atiku Abubakar, Rabi Musa Kwankwaso, Sunusi Lamido Sunusi, Sila Lamido, Gumi, Pantami, Abdallah Gadang Aya, Yahaya Jingir, Mansur Sokoto, all of them supporting this terrorist activity, which Fulani doing now. To be frankly with you, those people carrying gun around Nigeria, they are not a real terrorist. A real terrorist is Shaitan of Sokoto. If we want peace in this country, we have to catch them. As they catch Balla Baejo, Mieta Allah leader. He's in prison now. But he's a little leader. If we want peace in this country, so we have to catch Shaitan of Sokoto or Sultan of Sokoto. He is a big leader of terrorists in this country. If we want peace in this country, we have to catch Tahir Bauchi, Azazagi, Kariballah, Yahya Jingir, Gumi. If we want peace, if we want peace in Nigeria, we have to catch these people. Seriously. All of them are terrorists.
They are the leader of Boko Haram. Yes. They are the leader of Boko Haram. Who is Boko Haram? Buba Maro Metesini, who's unalive millions of Hausa people. There was a little girl. Many of them, you don't know about him. Buba Maro Metesini, he is a Fulani man. Sheikh Shagari brought him to Nigeria. He is in Cameroon. More than 2 million houses. Buba Maro Metesini unalive them to use religion. Hausa people, we have to wake up. Do not let anyone to use religion to deceive you. They don't care about religion, Fulani. They don't have religion. They don't have religion. As they gbogbo ẹ̀yin terrorist financier ní northern part of Nigeria gbogbo yín lẹ máa faṣọ pépé roko ọba ìṣẹ̀dá àwọn tẹ́tẹ́ padànù àti àwa tó kù á dìde ogun tì yín wọ́n arrest yín ètò ìdúró náà arrest lásán òun ni RUFAI display tó báyìí àbíṣà ti gbàgbé gbogbo antecedent ọmọkùnrin ni lọ sórí Google kó lọ bá mi wò ó the same Nasiru RUFAI ó ti gbàgbé ńgbà tó jẹ́ governor Kaduna ó wà lára àwọn tó sponsor àwọn terrorists tó ń pa àwọn Christian àwọn ará àwọn ní northern part ní Kaduna bẹ̀ náà sọ síta nínú fídíò ẹ̀gàn wà tí wọ́n jẹ́ kó yé wa wípé Nasiru RUFAI fanatics ayé bàjẹ́bàjẹ́ ni ó ètì Christian ọ̀nà wà lára àwọn tó ní pé kọ́ pa gbogbo Christian tó wà ní ibo tó wà ní Kaduna wọ́n wá fẹ́ arrest ẹ lásánlásán òun tọ̀ sára òun grant interview kiri òun sọ pé káwọn ọmọ Nàìjíríà ká máa fàdúrà ràn ẹ́ lọ́wọ́ ká wá gbẹ ẹ bàbá Tinubu ò ní right láti wá arrest ó máa invite ẹ ta ni ẹ níwájú president bàbá Tinubu àrífín pọ̀ lọ́dọ̀ àwọn people yìí o wọ́n rí yín fi gan ni o president ni yín náà àìtẹ́yìn ká òun là ń fọwọ́ bò ó kí ló dé gan ta ni Nasiru RUFAI bí gómìnà lọ́dọ̀ yín bó bá wùwà tí ò dáa wọ́n á lọ gbé kò ní rẹ̀tì láti máa sọ wípé president ò ní rẹ̀tì láti wá arrest òun ta ni Nasiru RUFAI ó jọra ẹ̀ lójú kan ní bí mo yẹn bá yín sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ti seize passport ẹ̀ so kò lè travel out of Nigeria anymore kì í ṣòun nìkan gẹ́gẹ́ bí o ṣe gbọ́ nínú fídíò yẹn wọ́n ti dárúkọ gbogbo àwọn tí wọ́n ṣe terrorist financier ní northern part of Nigeria bàbá Tinubu gbogbo wọn ni kọ́ lọ gbé President Trump of America, these are the name of the terrorist financier in the northern part of Nigeria. They are asking the terrorists to be prime Christian, killing everybody. Please do something. Arrest them. Chọ́chọ́chọ́ tí yín gan ti pọ̀ jù. Action la àwa Nigerians ń dúró dè kì í ṣe ẹjọ́ àti àwa ń ro ẹjọ́ yẹn lójoojúmọ́. Action la need látọ̀dọ̀ President Trump. Ẹ bá wa ṣe kíní ìjà rẹ̀ ṣe kíní fún wọn arrest gbogbo wọn. Ìdúró. Ṣé mo wí pé information yẹn mo dẹ̀ pass ẹ̀ láti last year tí mo ní àwọn kan pè mí pé kí n sọ fún bàbá Tinubu wọ́n ní gbogbo àwọn terrorist financier ní northern part wọ́n ní kẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní seize passport wọn kẹ́ má jẹ́ kó travel because wọ́n plan nǹkan tó heavy gan láti ṣèkì Nàìjíríà tó jẹ́ wípé kò sẹ́nibọ̀dì tó máa rójú ráyè pé ọ̀rọ̀ election kankan pé kinní kan bẹ́ẹ̀ ni eré yẹn ni wọ́n sá káàkiri bàbá Tinubu ẹ má jẹ́ kó jáde gbogbo wọn ní orúkọ wọn Sultan gbogbo wọn Gumi arrest ẹ lọ sí passport gbogbo ọkọ má lè jáde nínú Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú ọ̀rọ̀ àwọn mùsùlùmí ilẹ̀ Yorùbá mò ń sọ ó dàbẹ́ ni wípé mi ìmọ̀ nǹkan tí mò ń sọ ẹ máa torí ẹ̀sìn ẹ gbàbọ̀dé ikú òjijì jihadisi fún ìran ọmọ Yorùbá ṣé rí ibi tí ọ̀rọ̀ dé dúró nísìn ojú lalákọ̀ọ́fín ṣọ́rí lọ́rọ̀ àwọn mùsùlùmí ilẹ̀ Yorùbá o gbogbo àwa mùsùlùmí Christian oníṣẹ̀ṣẹ̀ àtàwọn tí ò tiẹ̀ jẹ́ religion tó jọmọ ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ ká jọ dìde ká bẹ̀rẹ̀ sí ní monitor gbogbo any Islamic fanatics tó jẹ́ leader sheikh chief imam afa any one of them láti sìn lọ àìjẹ́bẹ̀ wọ́n á gbàbọ̀dé tí ìwọ àtẹ̀mí ẹni tó bá kú kò lè padà wáyé o wọ́n á gbọ́ nǹkan tó ń ṣe Oyo Muslim will follow Sultan leadership on all Islamic matters ground
Chief Imam, the Grand Chief Imam of Oyo Land, Sheikh Bila Hussain Akinola Akegberu, has reaffirmed the commitment of Muslims in Oyo Land to follow the leadership of the Sultan of Sokoto on all Islamic-related matters. He says this position is in line with Islamic teaching, stressing that it confirms the Sunnah as contained in the glorious Quran and the Hadith of Prophet Muhammad daily Nigeria. I don't know how these people think. The Sultan of whose ancestors got to Sokoto about or less 300 years ago will be the head of Muslim whose ancestors have been practicing Islam 300 years before the ancestor of Sultan. This is assuming the Alpha Bilia is Yoruba in the first place. Terrible people. How can they not know that Islam is beyond the religion? It is political, social, economic, and cultural conquer. Yes, Ìgbìmọ̀ ọmọ Yorùbá, think Yorùbá first. Àwọn ni wọ́n kọ́. Àwọn olórí ẹ̀sìn Chief Imam Oyo State tó ti bọ́ síta. Ó ní láyéláyé Sultan làwọn máa gbà fún. Ẹni ọ̀dà olórí ẹ̀sìn Mùsùlùmí nílẹ̀ Yorùbá nǹkan tó bá sọ, ó kàn sọ sápò ara ẹ̀ ni. Mò ń sọ fún yín, àwọn olórí ẹlẹ́sìn Mùsùlùmí wọ́n gbàbọ̀dé jihadist sílẹ̀ Yorùbá. Ẹ jẹ́ a wá nǹkan ṣe ká mójútó ọ̀rọ̀ wọn. Ẹ tẹ̀lé mi wá gbọ́ ọ̀rọ̀ tí àwọn people yìí sọ fún wọn. Before I call some Yoruba Muslims bastards, just hear my analysis. You see, I define Islamization as when a Muslim, threats you or kills you just because you are not a Muslim. That is my own definition of Islamization. You see, it is not in the place of Yoruba culture. It is never in the place of Yoruba culture. It has never been in the place of Yoruba culture that you see a Yoruba man killing his fellow brother or a fellow tribal man because of religion violence or because of religion intolerance. You will never hear, you never see it. I grew up in the West, in Yoruba land. I have never seen, I have never heard it before. The same thing goes to South, Edo and Delta State. You will never hear it one day that two brothers are fighting or communities are fighting because this one is a Muslim, this one is a Christian. You will never hear it. This alien culture emanated from the northern part of Nigeria. They are the one that is practicing this culture. And as we speak, it has been politicized. And they are pushing this agenda towards us here. Do you understand? I have never seen an Igbo man fighting over religious differences. I have never seen it. I've never heard it before. It is not part of Eastern culture. It's not part of Southern culture. It's not part of Western culture in Nigeria. It is the alien culture of the northern parts of Nigeria. See, you will never see an Igbo, Yoruba, or a South person choose religion over business interest, over family interest, over civilization, over development, over all these things. You will never see, you will never hear it. But reverse is the case in the northern part of Nigeria. A northerner in the northern part of Nigeria, they will choose religion first before any other thing. You will see a brother kill his own brother, or a father kill his own son or daughter just because he's not a Muslim. That is purely Islamization. That is how religion has fought with their head. And we should not allow this agenda to come into our place here. We must push it back. So you must be a bastard Muslim, Yoruba bastard Muslim, for you to be happy that your own brother was killed in Kwara State inside CSC Church just because he's not a Muslim. You must be a bastard. Because your culture forbids that you choose religion over tribe. I mean, yes, your culture forbids that. The only fight I have seen in the West, in the South, in the eastern part of Nigeria is tribal fights. Maybe Modakeke and Ife, they are fighting. Ijo and Shekiri, they are fighting. Or some communities in Igbo land, they are fighting. You will never hear or see anything of such that, Ijo Muslims, they are fighting Shekiri Christians. You will never hear it. This is the culture of the northern part of Nigeria. And let me tell you, it has been politicized. In my recent video, I told you, I say in Islam, there is no difference between politics and religion. Àlàyé bí brother wa ṣe sọ, kìkìdá olórí ọmọ àlè ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire, ọmọ àlè ilẹ̀ Yorùbá, òun ló máa torí ẹ̀sìn tako ogun jihadist wọ ilẹ̀ Yorùbá, because gbogbo àgbáyé ló respect ẹ̀yà wa. Wọ́n mọ̀ wípé tó bá ti di bí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn, àwa kì í bá wọn dá sí. Láìmọye ọdún ni mo ti ń pariwo wípé Yorùbá ò lè jàjà ẹ̀sìn, àti wọnú ara wa, ọmọ ìyá ni wá. Kò sí ìdílé tẹ́ wọ̀ nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire tí ẹ̀ ní rí Mùsùlùmí àti
Christian tí wọ́n fẹ́ra wọn tán bímọ. Kò sí ilé ṣẹ̀ṣẹ̀ ilé ló máa wọ̀ tó ò ní rí oníṣẹ̀ṣe àti Christian àbí Mùsùlùmí tán fẹ́ra wọn. Ṣé kọ́mọ ìyá méjì kan máa kọjú ìbọn síra wọn ni? Irọ́ náà pa ìwọ Mùsùlùmí tó wà nílẹ̀ Yorùbá. Kò sí òríjínà ọmọ Yorùbá àbí ọmọ káàárọ̀ oòjíire kankan tó máa nítorí pé òun ṣe ẹ̀sìn kan. Ẹyọ ikú lòun wá fẹ́ torí ẹ̀sìn yẹn, òun ti gbà sódì, ó ti wọnú akíyẹmí ara òun, ó ti sọ òun di wèrè, bó ṣe fẹ́ máa pa àwọn ìran ẹ̀ lókù. Ìran Yorùbá ò ṣe rí. Ẹ̀yin Mùsùlùmí àsìkò yìí nílẹ̀ Yorùbá yá mi létí inú yín, etí inú lọmọ ejò ń lò. Irọ́ làwọn pípù yìí ń pa. Ní northern part of Nigeria, gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ lẹ ti rí, tẹ́ ti gbọ́, tẹ́ ti mọ̀. Ṣé ẹ rí gbogbo àwọn ṣífì Imam Oyo, àwọn Gumi, ẹ ti mọ sẹ́ẹ̀tì àwọn awo Gumi, ẹ ti mọ gbogbo wọn bí Olúwa nǹkan àti every one of them. Gbogbo wọn yìí ẹ jẹ́ ká believe wípé wọn ń ṣe original ọmọkọ ilẹ̀ Yorùbá. Mo ní mo tún yìí ń tu sọ kìkìdá olórí burúkú ọmọ àlè ní ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire ní ilẹ̀ Yorùbá ló máa nítorí ẹ̀sìn òun fẹ́ jàjà ẹ̀sìn ìran bàbá wa ò kì í ṣe. Ẹni olórí àfà sheikh chief imam any post any leader kankan nínú ẹ̀sìn Mùsùlùmí nílẹ̀ Yorùbá àbí kò tiẹ̀ ṣe olórí tó jẹ́ wípé ó gba ẹ̀sìn ni tó ti gbà sódì tó bá ti múra kankan tó mọ̀ ládùúgbò ẹ bá wa sẹ́ẹ̀dì orúkọ ẹ̀ sí mi. Mo ti sọ fún yín pé níbi tá a máa dá gbogbo orúkọ wọn jọ sí tó máa fi dé gbogbo ibi tó yẹ kó dé, ẹ rò péré ni mò ń ṣe àbí ẹ mọ bó ṣe ń lọ. Ẹ sẹ́ẹ̀dì orúkọ wọn, lẹ́yìn tẹ́ bá sẹ́ẹ̀dì orúkọ píkṣọ wọn, àdírẹ́sì wọn, ẹ rò wípé ṣí èrè àsìkò tá a máa sọ fún yín pé ẹ ya wèrè lélẹ̀, ẹ kàn rò wípé ya wèrè ni ẹ ní dangbana ṣoko. Ọlọ́run ẹ ní dangbana. Àwa gan á make sure wípé ìran yín ò ní ṣẹ̀mọ́ nílẹ̀ Yorùbá. Á wú yín ti gbòǹgbò àrùn yín tẹ̀katẹ̀ka torí ẹ kéré láti wá gbàbọ̀dé fún ìran wa. Àwọn nọ́dánà ń lo Islamic gẹ́gẹ́ bí weapon against láti weaponize Nàìjíríà ni. Wọ́n ti sọ Islamic religion, wọ́n ti sọ the politics, can't you understand? Èwo ni à ń sọ fún yín bẹ́ẹ̀ tí kò yé yín tí ẹ gbọ́. Wọ́n ti sọ ẹ̀sìn Mùsùlùmí, wọ́n ti sọ di ẹ̀sìn politics, wọ́n ti sọ di politics. Ìwọ ló sì believe wípé Ọlọ́run Allah ni wọ́n sìn, àwọn eléyìí ò mọ̀ kan tó ń jẹ́ Ọlọ́run ìṣọmọ Allah ni. Wọ́n dúró de àlìjánà kankan, wọ́n dúró de vẹ́jì kankan lọ́run tó fẹ́ lọ bá sùn. Irọ́ náà ń pa. Nǹkan ayé náà wà máa yá. Bí ogun ló ń ṣe wọ́n. Kìkìdá ọmọ àlè àárín wa nílẹ̀ Yorùbá ló máa lóun fẹ́ máa ṣe bí ti àwọn nọ́dánà láyéláyé. Ẹ jẹ́ ká mọ́nítọ̀ wọn. Bọ́mọ ẹ bá lọ sílé kéwú, bá mi mọ́nítọ̀ ẹ̀. Bá mi wo ìwà tó wà lẹ́nu àfáà ẹ tó ń kọ́ ọmọ ẹ ní kéwú kó tó kẹ̀yìn ọmọ ẹ sí ẹ. Kó tó wá ikú tó máa wá pa ẹ, kó mẹ́yẹ̀ pọ́ ọmọ yín á lọ lé kéwú àpadà dé á wá fi ikú pa yín àti bàbá àti ìyá àti gbogbo ẹ̀yin fámìlì tó wà nulẹ̀. Ọ̀rọ̀ ti bẹ́yìn yọ. Wọ́n ti gbé ẹ̀sìn Mùsùlùmí gbàbò míì. Mi ò condemn ẹ̀sìn lọ́dọ̀ mi, ẹ má ṣì mí gbọ́. Ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ òun là ń sọ fún yín. Ṣé bẹ́ẹ̀ rí tí mo ṣẹ̀ka tán? Ó dẹ̀ gbọ́ nǹkan tọmọkùnrin yẹn sọ́nù bẹ̀yẹn. Kò sí wàhálà. Àṣírí tún ti tú o. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn Chinese wà lára àwọn tó sponsor terrorism nínú Nàìjíríà torí wọ́n wakùsà Nàìjíríà, torí wọ́n wà lára àwọn country tó ń yá Nàìjíríà lówó. Tipẹ́tipẹ́ ló ti gbọ́ tó dẹ̀ ti ní information yẹn. Àbí mo parọ́? Ṣé wàá sọ wípé o mọ̀ láti joy? Sùkúùkù ńkọ́? Àbí o gbọ́ wípé ìjọba bàbá Tinubu mandatory Chinese language ní last year tá a pariwo síta pé kí ló kàn wá pẹ̀lú jíjò jàjọ́? Nítorí Chinese ń yá Nàìjíríà lówó, Nigeria government wọ́n wá jọwọ́lẹ̀ fún wọn kó máa wá gbogbo kùsà èyí tó bá ti discover any part of Nigeria tó bá ti rí èyí tó bá ti wù wọ́n kó máa wà lọ yours truly. Àwọn ni wọ́n báyé wọn jẹ́ náà wà lára àwọn tó báyé wọn jẹ́ ní north náà torí wọ́n wá kùsà burúkú ń bẹ̀. Gbogbo ibi tó bá rí nílẹ̀ Yorùbá tó ti wá kùsà àwọn Chinese ló máa bá ń bẹ̀. Òkè Ògùn tó ti fẹ́ lé yín dànù, Ọ̀yọ́ state ní Ṣakí tó ti ń wá kùsà tó ń pa yín bẹ̀. Àwọn Chinese mọ̀ sí. Lọ́rọ̀ kan ṣá, ìjọba Amẹ́ríkà ti dìde tiwọn o. Ẹ wá gbọ́ nǹkan tó fẹ́ ṣe fún wọn. US lawmakers move against Chinese mining companies accused of financing Fulani militias in Nigeria. A new bill introduced in the United States House of Representatives is seeking action against
A new bill introduced in the United States House of Representatives is seeking action against alleged illegal Chinese mining activities in Nigeria over claims that proceeds are used to fund armed Fulani militias. The proposed legislation, titled the Nigeria Religious Freedom and Accountability Act of 2026, was introduced on Tuesday by 5 Republican lawmakers: Chris Smith, Ray Moore, the bill's author, Brian Mans, Mario Diaz-Balart, and Bill Uzenga. The sponsor alleged that some illegal Chinese mining operation in Nigeria engaged in destabilizing practice of paying protection money to Fulani militias. The bill urged the U.S. Secretary of State to work with the Nigeria government to counter what it described as hostile foreign exploitation linked to this operation. The proposal follows a 2023 report by the Times of London, which alleged that some Chinese nationals involved in Nigeria's mining sector, particularly in Zamfara and part of the Northwest, were linked to illicit payments benefiting armed group, potentially enabling security in the region. Lọ́rọ̀ kan ṣá, àwọn US lawmaker wọ́n ti open bill tuntun fún Nigeria tí wọ́n pè ní kí ni orúkọ bill yẹn, title Nigeria Religious Freedom Accountability Act of 2026, tó já sí wípé láti America àwọn lawmaker America ló wá ń rúlu Nigeria. Nǹkan ṣe kò yẹ lẹ́nu. Wọ́n ti overpower ìjọba Nàìjíríà ni. Kì í ṣe pé bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá Tinubu ló dìdìrìn tó. Kò ṣe pé bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n weak tó. Ọlọ́run, wọ́n ti overpower Nigeria government. Àwọn kàbá ó ti ní ọdún tó ti ń gbọ́ kàbá. Wọ́n ti overpower Nigeria. Any head of state tó bá take over bó jẹ́ láti north náà ni. Wọ́n ti overpower wọn, kò sí kankan tó lè ṣe. So the only thing tó lè conquer àwọn people yìí ni kó wá láti outside. And that is why Nigeria government are working with the US lawmaker láti fún wọn ní baba ńlá support wípé àwọn nọ́dẹ́nà yìí ẹni ègbé ni wọ́n bẹ́ ní pé kọ́ ti ju àdó olóró everybody ṣe wẹ́ ló ń bẹ̀. Ká ti sinmi ogun ojúmọ́ kan ogun kan ni. Kí ló dé? Èyí pa o. Kéèyàn ní nǹkan kan lọ́run jogún nǹkan fún wa, àwọn nǹkan àlùmánì tó yẹ tá máa lò lọ́jọ́ iwájú, tá máa sọdowó, tá máa fi build orílẹ̀-èdè wa. Àwọn àlejò dẹ̀ wá, wọ́n dẹ̀ ń tójú wa yàn wá lẹ́bọ̀, wọ́n dẹ̀ ń kó, wọ́n dẹ̀ ń pa wá. Anyway, tó bá tún ti discover mineral resources, wọ́n á lọ kówó fún àwọn Fulani military, àwọn terrorists, wọ́n á kówó fún wọn. Wọ́n á ní kán wá máa pa yín bíbẹ̀, yín tẹ́ ní ilé tẹ́ kọ́lé síbẹ̀ tẹ́ ń gbé bẹ̀ níbibẹ̀, wọ́n á ní kán pa yín. Wọ́n á kọ́kọ́ ní kán bẹ̀rẹ̀ kán máa jí yín gbé. Tó bá ti jí yín gbé láti dẹ́rù bà yín kẹ́ lè máa sá kúrò ńbẹ̀. Tẹ́ bá rí pé ẹ̀kọ́ sá kúrò pay ransom, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní yàbò yín, wọ́n á máa pa yín. Ìgbà tó bá ti pa yín bíi ti bàbá ńlá, ṣe bẹ́ẹ̀ rí tóníkálùkù ń di agbàtẹrù ẹ̀, tóníkálùkù sá lọ because wọ́n fẹ́ wakùsà. Ní bàbá ńlá yẹn náà, wakùsà náà ni wọ́n wà ńbẹ̀. Kò sí nǹkan míì, àwọn people yìí náà ni. Ìwọ Ọlọ́run ò mọ̀ wá ṣọ́ wa o. Ó máa ṣọ́ wa o, máa gbà wá lọ́wọ́ àwọn ará bí ọkọ náà máa ṣọ́ gbogbo wa ni o. Orúkọ tèmi ò yí padà. Yèyé Dárákọ owó Èkókókó ni mò ń jẹ́. Má gbàgbé láti bá mi share video yìí. Má sì gbàgbé láti bá mi like, drop your comment. God bless you as you do so. Ire o, kábíyèsí.